Buonasera ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera, dottor Enrico. Allora, oggi abbiamo una band direttamente dalla Svezia, direttamente con il loro black metal, uno dei nomi più interessanti, attivi dal 1993. Stiamo parlando dei Mörk Gryning, una band che ha firmato sotto la Season of Mist, etichetta francese. Oggi andiamo a parlare con l'interlocutore, uno dei leader appunto dei Mörk Gryning, niente poco di meno che Drachimera. Quindi andiamo a chiamarlo batterista, chitarrista, tastierista e nonché cantante attivo dal 1993. Welcome, Drach. Hello, thank you very much. Allora, è tutto nostro, prima di tutto è tutto nostro, perché leggiamo i commenti anche appunto Porco Dio dice buonasera ragazzi, grande gruppo anche stasera, infatti grande band. Ciao Maurizio Imperiali, un abbraccio. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Drac, una approfondita questione verso il Mörk Gryning, appunto da quando è nato il gruppo fino ad ora. Quali sono gli obiettivi che vi eravate prefissati e gli obiettivi futuri? Domanda scontata, base, normale, però ci vuole. Yeah, welcome and thanks to be our guest. Let's start just right away. Yeah, so far, if you would like to describe your own activity since forming the band, so back in 1995, how do you see, or how could you tell by your perspective, by your angle, the activity of the band so far? Several lines up,
a lot of full lengths, the cathartic approach with the label Season of Mist, and what else? I mean, we know everything by facts, but we would like to hear by your Well, it's been a long story indeed, as we formed actually back in '93, as we released the first album in '95. So, well, we were quite young then, and not so wise. Older now, but more wiser. Yeah. Well, we started this band back then with three different things in mind, and that was that number one, this band should only be consist of unknown members, so nobody should know our real identities. And number two, this band should be a project band only. We had our other main bands that we were involved with, so this was supposed to be a project band only. And number three, we were not supposed to do any live gigs at all. So jumping from that point to today, that's not, none of these three rules are applied anymore. So we are quite known today, our real identities. This is not a project band. We are surely having this as our main project, everyone. And we are for sure doing the live gigs as well. And well, during these years, we have evolved as a band, and we have had a lot of different musicalities to bring on to the band. So all our albums has been very diverse from each other, and that's just been a natural way for us working on with this band, because we have always been keen into challenging ourselves in our musical progression. So yeah, and here we are today. As you mentioned, we have a quite big label today behind us with Season of Mist, which we're just very happy to work with them. Sounds good. Sounds also promising. How anyway the main objectives has been overcome through the years, but not having identity, like kind of like hiding through other acronyms, and be like have this like mysterious flair also gives a sense of what is going on behind the scenes, and who is this like killer man who. But just because you were pretty capable to roll with this, haven't you had any second guess that your own personal style would have been recognized from the audience, like the vocals or some way to play, like the arrangements and so forth? Or that's my own personal question inside the question before the translation. Well, we didn't think anything more than just having this as a project band. So of course, maybe we thought that in some point in time there would be somebody like leaking out this secret or something, because after all, when it's humans doing stuff, then it's quite easy to track it down if you really want to do it. So, but we tried to. We had this like an objective when we started to try to have this like call it mysterious, as you mentioned it. Who are they? And
yeah, having people asking this question, it was like it was giving boost to us somehow, knowing that people were keen on knowing who we are, but no one should know. And we try to do it as long as possible, but then of course, as in all these kind of projects, when you try to hide your real identity, these things leak out. If not before, it will be when you get like big enough in the scene. Yeah, or, of course, makes sense. Yeah. Ok. Allora, direi che sintetizzando con una nota di ironia, gli obiettivi che si erano prefissati sono andati tutti sono andati in una direzione completamente opposta, cioè non hanno fallito, ma comunque, anzi, sono partiti da un codice che doveva assolutamente, come dire, rivestire da una non identità, diciamo nascondendo un po' quelli che erano i loro nomi rilevanti già da altre band. Doveva essere quindi un progetto di, come ora ce ne sono anche fin troppi probabilmente, di quelle super band che vengono create in modo tale che nessuno potesse, diciamo, tracciare una vera e propria identità, proprio perché penso che all'epoca potesse avere molto più risalto, quando comunque nel 90 tutti volevano ovviamente apparire sotto torchio del proprio nome, della propria etichetta. Creare un progetto decisamente alternativo poteva creare quella sorta di mistero attorno al gruppo. Infatti per questo gli ho chiesto: ma non avevate eventualmente pensato che magari, essendo già riconosciuti in base allo stile, agli arrangiamenti, alla voce per esempio, di poter essere riconosciuti, però avevano già in mente di utilizzare anche eventualmente dei filtri nel settaggio e cercare anche comunque di suonare in modo sommariamente, insomma, diverso, proprio per creare questa sorta di destabilizzazione, a maggior ragione senza dare alcun cenno di concerto live. Quindi era proprio partito come quello che doveva essere un progetto pilota, che poi col tempo si è rivelato, per fortuna, cioè completamente diverso, nel senso che l'identità poi è stata, cioè oggi li conosciamo benissimo un po' il loro background, da dove vengono. L'idea della project band è diventata non più secondaria ma primaria, proprio perché comunque io per forza di cose devo leggere, perché sono comunque dal 95, 97, 2001, 2003, 2005 con il Mörk Gryning, che dà un po', diciamo, il titolo al loro, forse al loro concept, e poi nel 2020. Quindi ci sono stati diversi modi di produrre dischi, e un po' alla volta sono usciti nel mainstream, diciamo. Quindi meno male, perché significa che comunque insomma c'è stata proprio questa tabula rasa dei primordi, e sono usciti comunque alla ribalta. Ok, quindi ragazzi, veramente tanta roba. Oggi Ok, la line-up attuale è formata da Avatar, Chimera, che abbiamo con noi, Goth, Gorgon, Eon e CG. Vedo un sacco di batterie, tutti quanti sono comunque adesso, sì, voce, batteria, basso, chitarra e tastiera. Ci sono ex componenti, contiamo Friedrich Boethius, if I pronounce it correct, Johan Jung e Baron Samdi.
Sì, un po' in qualche modo, non so perché mi vengono in mente i Death SS alle origini, quando comunque avevano questa sorta di camouflage per cercare di nascondere un po' l'identità o rimettersi sotto identità fuorvianti e con tanto di appeal, ma penso che loro sono arrivati un po' dopo. Ok, allora salutiamo, cominciamo a salutare i nostri amici su Instagram, Arrogat, Incoscienza, Podator, Sighing, salutiamo Michelle, salutiamo Matti Mazzalli, quindi veramente un abbraccio ragazzi a tutti. La prossima domanda viene da chiedere. Allora, i Mörk Gryning come possono inglobare, Simplemente. creare ed illuminare una via celestiale creando l'arte attraverso il purgatorio. Non è difficile, domanda abbastanza semplice. Ci provo, però vediamo dove Sembriamo a scuola, sembriamo. dove Vai, prof. arriviamo. Okay, here we go. We start like with some. Okay, if you have to depict your musical identity, and you have to kind of like picture some sort of passage through one dimension to another. Now, Alan has pointed the purgatory to the realm of heaven, whatever heaven might give any symbolism or affection to you. If there will be like a sort of passage through from one dimension to another, and I guess he wants to use such concept to point how is the oblivion of the purgatory to some final let's say direction or final goal that will be, well, something a bit more defined. So if you don't have to think about the heaven, but that's a bit more like a Dantesque sort of picture, you know. So if you have to think probably how has been your own past history related to how you are now, I guess that is the association. How would you define all the nuances of your genre through the years? You mean lyrically, on the lyrical aspect, or for instance, because I guess that no lyrical I think it's free speech, but lyrically it's actually a good like blueprint, because I guess that it's for each and every band peculiarly who has this sort of transmission through the years. So of course I have the feeling that everybody goes through from like the obscure dark era. I have like a very simple association with Tiamat, just for instance. They were like so much, you know, and now they are, or Anathema, and now they're really flourishing with all kind of concepts. So it has been this. Has it been the same for you too, or? Yeah, I get it. Yes, I would say it's a lot also to do with the musical progression that we've had during the years, because I think that our albums are very diverse from each other, and that's just the musical development we have had at what we have been wanting to do each time. We want to challenge ourselves to do something new, that each time that we feel that this is something that we can stay behind and relate to. So with that, of course, that with that comes also the lyrical development, so to say, that we tend to write
about different things. That has to do a little bit about how the outcome is musically. We could, for example, the first album was very occult. It was a lot about into a black metal genre, if you want to call it, because it was a pure anti-Christian album, and that was suitable for that album for sure. But then if you move on to the second album, that was very far from that, actually. It was more about more chaos in the world, and where war was something that was in the main focus, because war is something that is a very chaotic thing that occurs in the world. And then moving forward, then we came to our third album. We got back a lot. We had those both things with occult, black metal, anti-Christian themes, together with this chaotic theme, so to say, which was a quite suitable title for that was when the album was called Maelstrom Chaos. So in the early beginning, it was a lot of a chaos of the anti-Christian themes and so on. But then we took a very big step out from that world to more a spiritual thing in our fourth album. So when moving from those things, when chaos and Satanism and black metal and those things are more related than the spiritual aspect, that has also to do with the challenge that we like to put ourselves in. So yes, I could say that we're for sure a band that has moved into a very different projections throughout the years, and and then today I would say that we write lyrically and do music more of what we like to what we feel for in this specific song. This is when to become a more dark atmosphere in this song, then it tends to be a more occult song, and it could then the next song could be something totally different. Isn't that just a case or a matter of fact that after pieces of Primal Expressionism, which might confound to the spiritual cut, you have in 2005 the homonym, is it the right translation? The title of the album, Mörk Gryning. It resembles your own name. It's like after all these. Don't take that wrong at all, but like easy word to depict it is cliché, but of course we have more like an evolutionary cliché. So we have the anti-Christian, the chaotic environment, and then something that just is a little bit synthesizing. Is like putting on you bring from the chaos the first essence, and it goes to the spiritualism, and then after all this canvas of mutual changes, you came with like Mörk Gryning, like your final identity in 2005. Putting the highlight to your own inner thoughts about our vision of life, or there's like this word Weltanschauung in German language, like how you perceive life. Yeah, you could say that, but I would say one thing that has a little bit annoyed us, it is because the thing is that people tend to try to put each band into a specific kind of genre all the time. Okay. I feel it.
black metal, and this is power metal, and then the band gets a stamp for being this kind of a band all the time. So we have more like challenge that. That was one of the things which we decided on the pieces of Primal Expressionism album, was to step out of it, because we had this huge stamp as a pure black metal album, and we wanted to do something that was completely out of. Of course. And Makes sense. That's more or less for, as I said, it's for challenging ourselves in any ways. We did that with the occultism back in the days and the chaotic themes. Now we want to try something else, just to keep our songwriting process in a challenge mode, to do something that we may not know that we could do, but when we have done it, we prove to ourselves that hey, we could do it. So it's it gives a good how do you say, good feeling inside, actually. Yeah, and actually truth and authentical. Yeah, exactly. Ok, translation time. Allora, Vai. Dunque, ho cercato un po' di spiegare al meglio. Prossima volta che fai una domanda così ti lancio ste banane. Allora, no, siamo arrivati comunque a un filo logico della perché ho cercato di parafrasare, diciamo, come il purgatorio e il paradiso possono essere un momento di passaggio per arrivare a come dire, una visione un po' più paradisiaca, un po' più completa, un po' meno organica e rassicurante. Quindi siamo riusciti comunque a trovare un ottimo filo logico. Allora, come per esempio lui ha detto ma allora in che senso? Per esempio scrivendo i testi dei brani, non tanto nell'arrangiamento, perché comunque si concatena con i testi, quindi hanno voluto proiettare fin dal, penso a questo punto, demo del 93, la loro espressione. Quindi c'è stato quello che per forza di cose lo specchio di tempi portava ad avere dei compartimenti ben chiari, come diciamo i temi legati ai temi anticristiani, o perlomeno quello che il black metal imponeva all'epoca come compartimento, appunto. Quindi un po' tutti quanti sono necessariamente partiti da un punto di partenza per poi evolversi concettualmente, per cui i testi dai quali sono partiti sapevano già, erano già coscienti come gruppo che li avrebbero sollecitati a fare diversi cambi non solo di genere, che comunque è una cosa che penso un po' a loro, ma come un po' a tutti, dia molto fastidio essere etichettati, perché passano poi i tempi che dettano cosa va, e allora si dice allora in quegli anni il tipo di musica che si creava era nella fattispecie uno o l'altro, quindi essere etichettati anche per loro non è che sia una grande, soprattutto quando si ha una discografia, nel loro caso, che conta 7 album. Comunque, partendo da questi testi sono arrivati poi a, più che altro con Return Fire era già un punto nel 97 di un bivio, e poi Maelstrom Chaos era già qualcosa che, come lo stesso concetto estrapolato, prende allora dall'estetica black metal qualcosa di un po' più conturbante, quindi qualcosa che non ha forma e dimensione, questo caos che avanza proprio a livello concettuale, per poi estrapolare con Pieces of Primal Expressionism, come dire, un filo rosso che esce proprio da questa bolla
di raw power, di rabbia, di caos, di questa, diciamo, massa confusionale, per qualcosa che segue un tema legato più alla spiritualità. Quindi qua abbiamo già tre spirali che comunque portano a un avanzamento, a qualcosa che a loro stessi, comunque, a discapito dei tempi, li ha portati a evolvere anche a livello stilistico, quindi non solo con i testi, ma con gli arrangiamenti, per poi arrivare, come mi ho fatto notare nel 2005, a quello che è il loro album omonimo, perché riprende il nome della band, Mörk Gryning, e probabilmente, facendo eco alla risposta che ci ha dato prima, si identifica il gruppo avendo una sorta di propria identità. Quindi io penso che dopo questo decennio, dal 95 al 2005, c'è stata questa evoluzione concettuale legata quindi all'attitudine, come alle liriche, e a livello anche, penso, proprio musicalmente estetico, per arrivare a non avere più temi che io mi sono azzardato a categorizzare come cliché, perché tanti gruppi comunque hanno partorito questa sorta di percorso, cioè si parte black metal e poi si arriva ovviamente a qualcosa di molto più non solo efficace, ma anche stilisticamente più dire leggero e sbagliato, comunque ci si anche più raffinato, ecco. Per cui con Mörk Gryning, che tra l'altro appunto significa alba scura, adesso magari chiediamo qualcosa di un po' più legato all'inizio del nome, è un po' come dire sì, inizia il giorno, inizia la nostra creatività, e vediamo cosa esce, cosa viene fuori, infatti sono curioso di sapere cosa significa Hinsides, vrede. Lo pronuncio sicuramente con la pronuncia sbagliata, ma potrebbe essere un dettaglio, un indizio anche molto importante per capire nel 2020 dove si sono spostati. Ok, allora, prima di tutto voglio salutare i nostri amici su Instagram, Vexagor e Miriam. Prima di lasciare te la parola, Enrico, proprio della spiegazione del nome della band e quant'altro, i Mörk Gryning come possono entrare all'interno di quegli esseri chiamati animali, ma allo stesso tempo anche alle persone che hanno una sofferenza continua. Cosa vuol dire? Una sofferenza continua, intendo, rinchiusi in luoghi che loro ancora non hanno capito il perché sono lì. Quindi questo è gettato all'interno della mente. Cosa vuol dire? Gente che hanno problemi psichiatrici, che non sanno cosa sta succedendo, non sanno perché sono lì, vedono queste mure bianche e non riescono a capire il motivo. Ecco, il marketing, tutta questa appunto situazione, come possono crearla in musica? Quanto è difficile creare in musica tutte queste emozioni, queste grandi, forti emozioni? Perché poi alla fine, Henry, parliamoci chiaro, sono delle emozioni veramente lacinanti, molto lacinanti. If you have to use the aesthetic of pain depicted in such instance, if you have to talk with your music, if you have to drain concepts from your lyrics and from your arrangement, music-wise,
to let's say those people on a sanitarium, those one who needs to be nurtured in some way by feelings. What kind of backlash or easy going mode would you have? So that's the concept of the question, and I would try to reassume it in a way that if you have to play, that's just we don't know yet if it's visionary enough, or it might be some very weird project to activate at some point. But if you have to make a gig on such stage where terminal, like, you know, those people who are almost to the point of no return, and you have that kind of audience. Yeah, if we construct an idea, how would that be, and how would you feel? You mean from a performance point of view? To make it simple, yes. The concept in itself is a way more deep, like what would be your attitude to create such connections. But if we put it on a live stage, it would probably ease up the whole. Yeah, if we put it from a performance point of view on a live performance, that is something that is very important for us to do it right, to do something that people will remember, that people will take affection from, and sure give the listeners something that they have felt that they have received the energy from the stage. So we are it's a very important thing for us to build up this show, so people will get energy from having been on a Mörk Gryning concert. They will sure remember the gig, and hopefully we have put up such a good live show that they would like to come again to see it, because it was giving them a very special kind of mood. It could be that, as you mentioned, kind of people that are in a point of no return or something. This may be a therapy for them, to give energy for them to think otherwise. I would say that if we can affect our performance on a live show in that matter, I think then we have reached very long with our intention of the live show, and I would for sure say that it would give us satisfaction, because this is very important for us. That's like a part of why we are doing this, and why artists are doing this. That is to receive that feedback from people that you have affected them somehow when looking at the performance. So it's very important, I would say. Clever. Ok. Allora, se dovesse mai esserci la possibilità di poter creare un evento live, una performance, diciamo, in un poniamo per semplicità, diciamo, per esempio, in
non so se per noi potrebbe essere non un ospedale, comunque uno di quei luoghi dove comunque la gente va oltre al non ritorno, quindi un sanato qualcosa, diciamo. Se comunque dovesse esserci mai la possibilità di poter creare questo evento in cui loro suonano per persone che sono, diciamo, in questa fase di passaggio, che penso che sia un po' l'idea che possa raccogliere, diciamo, questo tipo di metacomunicazione tra loro e il pubblico, un pubblico, diciamo, morente, pure senza freni sulla lingua. Sicuramente sarebbe loro codice etico e morale arrivare a fare la cosa più che giusta, che la traduzione fare la cosa giusta significa comunque essere coscienti al 100% che comunque, se non di più, le cose dovrebbero essere fatte in modo altamente professionale, perché comunque anche il loro tipo di musica ha una certa, diciamo, comunicazione che va, ecco, non penso che tutte le band possano essere in grado di Sicuramente d'accordo, bravo. fare un'operazione simile, quindi sicuramente loro appartengono a quella categoria a livello concettuale musicale che sanno, diciamo, parlare all'anima, creando poi delle sfumature che sono adatte a questo tipo di contesto. Quindi fare la cosa giusta, come dici, sì, significa avere innanzitutto un tipo di pubblico ricettivo che sappia comunque cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo significa che sia cosciente o non cosciente, non è il punto, quanto che sappia, diciamo, accogliere questa comunicazione, perché poi la tua domanda va colta in questo senso, cioè dare qualcosa, dare una sensazione, un momento particolare, proprio in un punto in cui sei sul lastrico, e poi avere anche la consapevolezza di non solo di essere, come dire, vivi e dare qualcosa di megalitico, ma di ricevere altrettanto, e questo è un punto che dà molta dignità, pari energia dal pubblico, perché effettivamente da che si fa un concerto c'è chi è sul palco che comunica col pubblico, che ridà al palco. Quindi non significa che essere in un ospedale o cosa non dia pari energia, anzi ed anche di più, ed anche il triplo, semmai, di energie. Sì, esatto. Sì, anzi, cioè, proprio perché si è in quella situazione come tante altre che possono essere raggruppate, cioè si è in una situazione un po' delicata, un po' particolare, quindi penso che il tipo di energia sia ancora più come dire, esponenziale, perché comunque sei in una situazione fuori dall'ordinario, ecco, sicuramente. Sì, comunque penso che, non so se da qualche parte del mondo questo accade, però comunque dovrebbe essere un momento proprio, cioè dovrebbe accadere, al di fuori poi di come ci si dovrebbe comportare in alcuni luoghi, di dare questo tipo di sensazione, la musica, di creare questo passaggio molto più morbido e meno morboso, forse, no? Di portare la musica non solo negli ospedali, ma anche in quel passaggio, in quel momento particolare di transizione, probabilmente, prima della morte. Ok ragazzi, ottime traduzioni come sempre, non devo dire niente Enrico, anzi faccio solo i complimenti. Salutiamo Buffa Valerio,
seguiteci sul nostro canale, appunto sul sito www.ilcalicenero.com, potete seguire diretta anche lì, Instagram, YouTube, Facebook. A te la prossima domanda che devi richiedere appunto del nome della band, se non ho capito male. No, giusto. But well, yeah. I have a. I don't know how simple might looks like, but the concept behind the name of the band, Mörk Gryning, dark dawn. That is correct. What? Yeah, I mean the story behind what make you you all guys, what make you, or what made you and still make you feel under the gravity of this dark dawn? Like how was the first time you have summoned all together and have the mutual feeling? Well, back in the days when we started, as I mentioned, we were a lot into Satanism and occultism, and we were looking into other things outside the common religion that was existing, which is Christianity, and this was some kind of an antithesis to this, of course, and call it as I don't know, as how do you say, a demonstration against what is common in the society, because as always, when you're young, you are angry. So and the title was very suitable to have. I mean, when the dawn appears, it's still dark. So that says a lot about the age of time, and the ages of time, and how it tends to be, and nothing is in fact new today. I would say it gets darker for each day. Right. Beh, è mi sono perso un po', ma credo di aver capito il filo. Beh, c'è all'inizio un periodo in cui diciamo vegliava un po' di più un aspetto più sinistro, legato a concetti come, non so, il paganesimo, satanismo, il fatto di avere un comune assedio di avere di fronte, diciamo, un oscuro paesaggio, è stato, diciamo, il loro primo input, ma anche per cercare di arrivare a quel raccoglimento di identità che si è costruito col passare del tempo. Quindi probabilmente per pagare tributo a quello che fin da subito è stato il loro aspetto autentico, vero, e immutato col passare del tempo, come dire, anche se adesso il cielo si è schiarito, rimane comunque una sorta di tributo per quello che è stato, probabilmente perché nonostante tutto sono ancora non direi sopravvissuti, però comunque sì, sopravvissuti forse a questi necessari cambiamenti, ma non che li abbiano cambiati fino in fondo, tant'è che la loro identità comunque così li fa li riporta un po' a quelli che erano gli albori. Questo lo aggiungo io probabilmente perché doveva essere, come abbiamo detto prima, un progetto sconosciuto, parallelo,
il fatto che ci sia stato questo giro di rivoluzione in cui sono stati riconosciuti concerti dal vivo, identità rivelate, li riporta probabilmente al punto di partenza, quindi ha senso. È un percorso ciclico, non è un tempo che va avanti in progressione, cioè qualcosa di molto più dinamico che li riporta un po' al... Quindi, insomma, ha senso. Interessante, interessante. Ottima domanda per ottima risposta, appunto. Quindi, allora, adesso i Mörk Gryning devono svestirsi completamente le vesti da musicisti e devono solamente fare una cosa, con la loro mente entrare su dei colori, non per forza sempre nero, grigio, rosso, assolutamente no. Dei colori astratti, ok? Dove questi colori riescono a comunicare con la mente dei musicisti di Mörk Gryning e da qua creare un quadro. Stop. Fine. Let's picture you as a band. So each and every component of you is connected to like a wire or something that will transmute your the music you're all producing singularly, individually, to like a huge empty canvas. So you're playing in a rehearsal room or even in a stage, and all the colors, it might be like abstract colors because I guess it's about feelings. All your colors are creating this epic picture, this canvas. What kind of picture will we assist? In the meantime, the audience will assist you. Stai migliorando questo. Yeah. Grande Enrico, grandissimo. I have never thought of it that way. It's a good question, in fact. And I will try to figure something out here. Yeah, as you're saying, of course, it's a lot of feelings. We put our own personal efforts in this, and we are giving 100% for ourselves, and hopefully for them who are listening to us to be have a satisfied feeling about it when listening. So this picture, I mean, it's not that we are playing something that is about happiness or something. So this picture would surely be very dark. It will illustrate something that is dark. It's well, it's a lot of cold and dark colors, of course, but our music tends to be a lot of contrasts in it. It's not always a high tempo with like going fast all the time. We have a lot of contrasts in the music, so you are sometimes thinking that you're stepping out of this dark kind of picture, but you're sure as hell being dragged inside it, sure as hell again. So it's an abstract picture for sure, containing cold colors, to put it shortly. Okay. Well, that's
Non ti vediamo più, Enrico. No, non lo so, ci sono. Well, that is such kind of, well, thanks for the impression. And also, I think that is what we were expecting from you. It's like a double check to get right. Oh, sorry, to get right the idea behind the music. So, oops, now I want to get back, but all right, here I am. Okay. So yeah, perfect. Thanks for just to pinpoint it. I would say that the contrasts in the music is very important, because it tends to keep the listener more interesting, and in that way, this picture will also end up being more interesting to look at. Of course, and there's always, but wrong. I would say there's always, but not very often times, a booklet that might help to individuate such kind of topics. There's always, I hope not to be misunderstood. There's always has to be, but it's not oftentimes put it right. But the help of the visual, of course, gives prominent hints to how the music can be received. Otherwise, it might also goes well to, because such we have the lyrics and even the clue of the arrangement of the music. Somebody can just close the eyes and just picturing whatever comes from pure heart. It's a energy. But in some, that's why in not oftentimes there might be something a bit more omnivorous. There has to be feed with something that is more organic, like any kind of pictures or color and whatever else. So I mean, the name itself already give a vibrancy. This like dark dawn, and then of course there has to be some leitmotif that in the progression helps the listener, the fan, the viewer during the gig to feel what is happening in the meantime, and not to like be just in like these rapids of streams of consciousness. So it's like I don't know if you feel the same, a responsibility to give some insights beside the lyrics and the music itself, which is the language to talk directly with the audience. Yeah, and we hope that the audience feels the same way about the music and the lyrics that we feel, because we put a lot of effort in it, and we don't want to release or record or do anything that we don't stand behind or have like a good feeling for before performing. So it's always when it comes to artistic performance and music, people are different and they are receiving it differently. Yeah, they think differently, and they paint this picture also differently. So it's always up to one and each person, I would say, how they want to receive it. But we hope that they feel the same way as we do. We got a good feeling about it, because we work hard. Oh, of course, it's not easy. Yeah, it's a job, and it's but prominent. Interessante. Yeah. So yeah, I don't know. Hopefully it answers your question. I don't know. Yeah, again, perfect. Like I would have to spot out that not each and every interviews are,
Some of the high frontliners or bands are so kind and nice. It's nothing to bootlicking, but you are very patient, and that helps to allow the communication be more fluent. But when sometimes, not all the times, but few times, it's hard to find easily like the flow to investigate something that is a bit like out from the, like, what kind of gear do you take on stage, and how is your relation with the audience, and so forth, or the label. And of course we all know by heart how everything goes, but not everyone allow us to see other angles or perspectives. So this is really nice of you. We are so grateful, and then you are giving us quite a lot of good contents, which now I'm going to translate. Yeah, it's important for us, fans, media, everybody, that all of them are supporting us in a way. So it's important for us to be there if fans want to hang out, if they want to take pictures, autographs, and media doing interviews. It's very important, and we always prioritize it, because otherwise we would be nothing if we didn't do it. Nothing but a mask, as most of again, not each of the bands, but it's easy to hide over a mask and just pretending to have some cliche or some standards to roll with, like just pictures, this and that, and nothing more, but interacting without just being authentic. And it's more relevant nowadays, when we already have passed through such stage where we had to necessarily wear a mask. If we think how the last 20 years has gone, after like MySpace, and now we have been already like digested so many times that we need some more sincerity and some more like ground on earth sort of feelings. Totally agree. And we've been into this so long now, so I don't see any reason for putting up on that mask. I mean, it's better, as you say, to be authentic, have a feet ground, and of course we're humbled to be having the opportunity of doing this still. So yeah, we just enjoy it as long as we can. Sweet. Rewind. Sì, allora, domanda curiosa, interessante, alla quale si è egregiamente prestato, perché comunque con gli ultimi complimenti fatti da parte del Calice Nero, come sappiamo, non tutti si cimentano comunque nell'essere un po', come dire, oltre le apparenze, perché comunque fare questo tipo di domande e risposte possono avere, che ci sta, esiti diversi, perché ognuno ha la propria identità, però togliersi un po' la maschera ed essere comunque accolti anche nelle risposte dettagliate fa piacere, perché conferma che non sono, adesso per carità ci possiamo anche scherzare con leggerezza, però non sono domande campate per aria, ecco. E il fatto abbiamo discusso su come comunque la tua domanda porta all'idea concreta di come sia importante avere un riferimento visivo, figurativo, visuale, perché ha risposto in modo diretto che l'immagine che si creerebbe se ognuno avesse una sorta di apparecchiatura che gli porterebbe, diciamo, a
commutare, diciamo, la loro musica, la musica che ognuno suona individualmente, ognuno col proprio strumento, suonando magari in un concerto piuttosto che nella sala prove, cioè nella sala di registrazione o cosa, di portare in questa tela comune un colore molto cupo. Tu proprio dicevi, magari senza necessariamente arrivare a usare nero, invece no, ovviamente questa è l'autenticità, cioè il tipo, diciamo, di sensazioni che non sono negative, però si tratta di dare dignità a quello che è l'aspetto ombra della luce, non c'è mai aspetto negativo. Per cui l'immagine che si compone è sicuramente scura e va bene, anche molto, come dire, molto, molto prominente, cioè quindi scura ma ricalcata. E però siamo finiti poi a così filosofare su quanto in realtà sia importante per dare comunque un'indicazione che non sia solo simbolica, come avviene con, sai, le parole e la musica, che poi alla fine è il motivo per cui siamo qua a parlare, è la via maestra, quindi c'è il tipo di linguaggio che si usa è la musica, quindi musica e testi in qualche modo sono già scisse ordinate per portare comunque a immaginare cosa sta avvenendo. C'è già tutto lì, anche il colore, però comunque dare qualche indicazione così al prodotto, alla manifattura del disco, che poi è l'artwork, ovvero il colore, cioè è importante, perché comunque rimanda già è come se fosse un'indicazione aggiuntiva, no? nel bugiardino, quindi è importante che ci sia comunque un rosso piuttosto che un verde, o un nero piuttosto che un blu amaranto, quindi sono comunque dei canali che aiutano ad attivare a più dimensioni quello che già viene narrato, per avere anche un'esperienza più completa, per quanto un booklet rimanga un booklet, perché è stabilito così dall'industria discografica, è necessario che ci siano delle indicazioni, quindi si può anche, per carità, immaginare un concerto perfetto che non sia solo fuoco e fiamme, ma comunque, come dici tu, qualcosa che possa permutare il suono in colore. E magari un giorno ci sarà, perché l'esperimento sarebbe sicuramente interessante, perché poi comunque non è che si assiste, mi dice qualcosa di non so, qualcosa di scuro, no? Però lo scuro non è il nero, quindi anche il fatto io adesso sto cazziando con la testa, cioè se ci fosse questo ribollore di suoni che come in un alambicco vengono trasformati in colori, non c'è un colore paletta, ci sarebbe un movimento organico, quindi anche i colori potrebbero variare rimanendo in una paletta scura, però si è prestato molto alle domande in modo molto gentile. L'ho ringraziato, perché comunque è importante, quando si parla comunque a tout court, in modo molto, no, quando si dialoga così, di non rivestire la maschera, ma di essere autentici. Su questo loro sono molto umili con il pubblico, con i fan che li seguono, perché si danno nella loro totalità, e rimanere coi piedi per terra è sempre un punto a favore, più degli altri, della musica e di quant'altro. Perfetto ragazzi, allora salutiamo Lorano su Instagram. L'ultima domanda, che poi devi chiedergli poi, come finisco la domanda, anche se ci sono news appunto verso il mondo Mörk Gryning, con live, nuovo materiale, eccetera eccetera. Allora, adesso parola inferno, e l'ultima domanda è proprio il marchio di fabbrica del canale. Inferno
il calice sulla testa appunto di Enrico. Queste due entità si uniscono, al centro c'è una cattedrale. All'interno di questa cattedrale deve essere inserita una bevanda che richiama, attenzione, il debutto dei Mörk Gryning. Quale tipo di bevanda potrebbe essere? Right. So you see over here this Calice. Yes. It's white. Well, it's white, but it's supposed to be black. But because of the background, it has to to emerge from the white shade. So we have this black Calice on a cathedral, on a most obscure part of the where there's no such light and everything, like all dressed in black. And you have as a mentor of the whole band. There's no religion involved, so I think that the cathedral is just depicted for like something quite grandiose. It might even be like well, I believe that cathedrals are in the forest. Don't ask me why, but it's just like free of association. Like the real nature can create such astonishing temples. But we can talk about this maybe on the other episode. So how would you? What kind of not even a spirit, but what kind of a liquid, if you are supposing to toast and cheer up, would you pour on such Calice to to define the fifth essence of Mörk Gryning? I think you want the answer to be blood. But I'd say no. I lost it, sorry. You didn't hear me? Yeah. I think the correct answer would be blood, but I'd say no. It sounds primitive, but for sure something alcoholic. Well, there hasn't been any resemblance with something that has to be, like necessarily. But does it mean that it shouldn't be something liquid or? Like as you say, like it's now blood, like tears or semen or whatsoever else is. Well, in some artifacture can even be drank, but and doesn't on the other side has to be something necessarily alcoholic. Well, as much as it just define your true an authentic identity, it can even be water, so to speak. So it doesn't have to be necessarily, like evil or primordial, and yet it might be at the same time. So it's the rain more than 360 degrees. I usually say that when you want to listen to some good music that you like, pour up a beer and enjoy the ride. I usually say so.
I would say that it shouldn't be more complicated than that. When you, yeah, there you go. You have something there. I mean, if that gets you in a mood of enjoying something, I mean, drink what you want. I would say it's more up to yourself, and that is more or less. I would say it's has a lot to do with the how I see the life itself. It's for you to decide for yourself how you want to do it, how you want to go further. And with that said, also you can be free to choose what you want to pour in that chalice. Yeah, again, very, very clever, very, very nice. Nothing more, nothing less. It all makes not just good sense, but I don't know. Every time we are getting to such a question, it might be so that, and there's no need to make any comparison. It's just like talking freely. There has to be, for some, as much as is real, something specific, because let's say that to some who drink vodka or rum or well, whatever it goes, it's like that because it's You're free to decide. Yeah, indeed. Other some is more something more not too aesthetic, but something that has meaning. So as much as it's fluid, it can, like Calice in well, mostly like Christianity, but even paganism is seen like something that has to be immolare. It has to be served to the God as a sacrifice, or either to drink to have a new, like when it's go with ayahuasca, something more ritual that can shift another paradigm to change other levels. So there's no need to have one single answer, because I mean we are so changing mood so many times in a day that it will be a little bit sophisticated to stick with something forever. So I like how you answered, and makes feels good. Allora, a pelle è riuscito, diciamo, a anticipare quello che poi poteva essere un altro, come dire, una continuità della domanda, però ha detto a pelle, direi sangue, perché comunque è un po' il sacrificio che noi mettiamo con noi stessi per suonare e per creare, diciamo, qualcosa di altamente valoroso, di valore comunque. Per cui il calice raccoglie il sangue che noi cioè non è da confondere con una liturgia cristiana, assolutamente. Però ha senso, cioè è un po' il sangue che è versato per dare comunque il buon per portare la buona musica, ecco, mettiamola così, semplifichiamo. Però andando poi, ovviamente ho detto sì, però è anche vero che comunque per quanto ci riguarda, tornando coi piedi a terra, se ascolti loro stessi, quando ascoltano comunque della buona musica, gli amici bevono birra, cioè birra, come dire, mette a posto sempre tutto, perché comunque non è che ci si incontra per bere sangue in una sala di registrazione, non si sa mai nella vita. Vabbè, sì, forse, però non so da noi cosa accadrebbe. Però sì, per il momento diciamo che tra sangue e birra ce la si contende.
per cui cioè che se abbiamo la possibilità, adesso gli chiedo anche di novità, comunque una bella intervista perché anche la nostra disposizione, disponibilità è molto più ordinata, cioè sappiamo che quando c'è qualcuno al di là dello schermo che non facciamo mai cattiva pubblicità, però che indispone un po', anche noi siamo un po', arranchiamo un po' con le domande perché non sappiamo cosa ci viene risposto, quindi direi che possiamo mettere un bel fiocco nero di alta qualità per questa intervista, pensando che magari ce ne sarà una prossima. One very last easy or not question, but what's next? Like, is there any news or gigs that you would like to share with us? Something behind the scenes, something that you feel like you want to say, or? We have recorded a new album, and it's set for being released this fall, hopefully. So we're just waiting for the record label to set the release date. So it's gonna be, we recorded a lot of music, in fact, and it will be, I think it's 11 or 12 tracks on the new album. So we're really eager to be waiting for releasing that album. I will share also the album title here, and no one knows about it. It will be a Swedish title this time as well. I will not say the Swedish title, but if you translate it to English, the title is The Time of Horrors. Fantastic. It's a very suitable title these days, we think. So yeah, we're waiting for that release. We have some gigs planned, but so far only in Sweden. But we hope to get out to Europe and also to Italy when we have released the album. We're keeping our fingers crossed. We'll be there with pleasure. Wow, una bella soffiata perché hanno registrato da poco un nuovo album che penso che sia quello che segue quello del 2020, Hinsides, vrede, 2020, quindi dopo 4 anni ci dà la premiere, se vogliamo così definirla. Sì, è una premiere effettivamente su questo disco che tradotto ha un titolo in svedese, ma tradotto in inglese molto fedelmente diventa Times of Horror, tempi bui, parafrasato, comunque tempi d'orrore, che sono un po' una cartina tornasole di quanto stiamo vivendo, e purtroppo non c'è, insomma, è tutto detto, per cui io penso che una volta, allargando leggermente il discorso e lasciandolo aperto per una riflessione prima di andare a letto, per chi ci segue e chi vedrà il video a seguire, che sono tempi in cui anche l'immaginazione ha perso purtroppo di molto, perché una volta si poteva immaginare qualcosa di mignolesco, di artefatto sicuramente, cioè quando si pensava magari non so, c'erano i fumetti, c'erano i libri, c'erano i film, se uno voleva andare oltre aveva una buona, come dire, letteratura su cronaca nera, gotica, insomma ce n'era per ogni. Oggigiorno
che non è nulla di, no, è anche sembra quasi una frase fatta. Oggigiorno apriamo il giornale, guardiamo le notizie ed è già tutto detto e tutto fatto, quindi non è che bisogna poi andare purtroppo a scavare poi così tanto in temi metafisici, perché l'orrore poi in realtà è quello che viviamo da svegli a che non ci ritiriamo per la notte. Quindi loro comunque verranno quando faranno quando presenteranno l'uscita dell'album, faranno un passo anche in Italia. Gli ho detto se ci vorranno contattare, così riusciamo a portare altri contenuti, magari in un'intervista live, e li possiamo, perché no, seguire in territorio, come dire, in Sud Europa e sì, insomma, penso che sia stato insomma un piacere aver avuto questa intervista molto smooth, molto tranquilla, molto aperta, ecco, fa la differenza, direi. So tu cosa ne pensi. Sì, pienamente d'accordo. Oggi grande intervista ai Mörk Gryning, qui si è parlato veramente di tutto, abbiamo allungato l'intervista appunto e ne è valsa veramente tanto la pena. Ringraziamo Mr. Drew Chimera che veramente è stato gentilissimo, disponibilissimo, veramente gli auguriamo tutto il bene sia nella vita privata sia nella vita artistica. Thank you very much, Drew, veramente fantastic interview, fantastica intervista, quindi veramente lo ringraziamo con il cuore in mano da tutto il Calice Nero. In una seconda parte ci vediamo quanto prima. Prego, Enrico. Yeah, again, thanks for be together with us. It's been we are, as you can see, delighted. We are so super happy that now and then we have this like extension of a living room, so it's not always like quite formal, and we can also maybe look a bit more relaxed when we when we permute the same feelings, and that's thanks to you. Thanks for I mean, if nobody yet has been interacted with us, please expect more insights in the next days, and yeah, we'll be back. As much as you would like to invest something like more times, and maybe we can, why not change a bit of a topics or just stay with the same format, but it feels good to talk with you. Grazie. Fantastic, thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Ok ragazzi, allora eccoci qua, siamo ritornati. Non capisco perché c'è tutta questa voce di ritorno, ragazzi, non capisco, c'è qualche problema tecnico di internet, può starci. Quindi ragazzi, faccio un attimo Enrico dietro le quinte che lo saluto. Grazie a tutti, veramente grazie mille Enrico, veramente il lavoro è eccelso come sempre, chirurgico e attento. Domani ci vediamo stessa ora 21:22 con Jeremy Kling, intervista da recuperare appunto, batterista ex The Massacre, ex Deviant, e poi domenica ci sarà finalmente la puntata di recupero dei Sadus, grande band thrash metal from USA. Quindi ragazzi, noi vi ringraziamo, vi auguriamo una buona sera, una buona notte a tutti i nostri amici di YouTube, Facebook e Instagram, che salutiamo, veramente mandiamo un grandissimo abbraccio. Ricordatevi una cosa, che il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, sacro codice 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.